Здравствуйте. I'm Joel. Hello. Я Джоэл. What's the name of this drum school? Как называется школа наша? Коля, как называется драм-школа? Наша гений. Ритм. Rhythm. 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 Okay, hi Rhythm. Harris. So I haven't touched the drumstick today. Я еще не So трогал I палочки need to. сегодня. I'm going to warm up a little bit, but Хочу размяться. before that, I want to tune these a little bit because they were Но прежде хотел бы настроить барабаны. pretty out of tune. Они немножко расстроены. So I might as well talk about how I tune drums. What you want to do, I tune drums differently for each genre. So the way I tune jazz drums is a lot different than the way I tune for rock and roll. Я настраиваю барабаны по-разному в зависимости от жанра. Да, какой стиль музыки он играет? Does it depend on how many pieces do you have, or you have only one? It depends on that, but also it depends on the sound that I'm going for. These are really thick heads and very, very dead. I'm used to a much liver sound. I like some when I'm doing a rock gig or fusion, that style. I like some sustain in my tom Yeah, toms. John, and make breaks for translation. So I like sustain in my tom toms. These there's no sustain. Этот пластик очень толстый, поэтому здесь мало звука, они как мертвы, он сказал. И мне больше нравится, когда я настраиваю больше сустейна, больше послезвучия, но чтобы пластик больше пел. This is okay. Да, вот как примерно как сейчас уже. But the tonal quality of it, the timbre of it, is very dark for me. Ага. It's just because of the Тон, heads. I'm тембр not used to these. темный слишком, то есть низкий. So Он не любит использовать. the main thing that you want to do to make sure all the drum heads are in tune is to have all the pitches at the tension lugs, right, which are these, all the same. Да, если вы хотите настроить барабан, то самая главная вещь это проверить на каждом винтике, ну то есть вблизи винтика пластик проверить его натяжение, и чтобы они все совпадали по 6, или сколько там их, 8, в зависимости от... Да. For each drum. Да, для каждого барабана. So what I do, it's difficult to just do that because you get many tones. Да, я sustains and tones. You get the fundamental and you get the overtones. Okay, what I do is I put my finger to dampen the fundamental and I listen for the overtone. Чтобы убрать лишние звуки, да, чтобы услышать только обертона, насколько я понял, и убрать основной звук, я прикладываю палец к центру, и тогда получается более четкие, ну то есть то, что мы хотим убрать, слышно более четко, да, на каждом винтике. I don't know if you can hear that, but there's two different pitches. Yeah. Ba, 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 ba. Okay, yeah, right. So I want to make sure, that I bring them up to the same pitch. With even numbered lugs, if you have, these are 6 lugs, right? These are 8 lugs. Even numbered, they work across from each other. Yes. So these will be the same pitch, these will be the same pitch. Oh, okay, so you need only 3, right? Well, 2 no. will here, to tone. Yeah, I mean, Put the tone. no, there's 6, but if you do if this is low, right, this will be low as well. So you crank both of those up. Generally, not always, but. На барабанах, в которых имеется четное количество винтов, каждый винт находится напротив, ну, соответственно, они симметричны, и поэтому вы можете, то есть, настроив 3, на остальные 3 они автоматически настраиваются. Ну, надо проверять, но в целом происходит настройка симметрично, напротив друг друга. Now for rock or for fusion, those styles where I want some sustain, bomb on the tom tom, I tune the top head lower than the bottom head. Если я хочу получить сустейн для рок-музыки, для фьюжена, я настраиваю верхний пластик ниже, чем нижний пластик. Нижний, соответственно, больше натягиваю. So listen to the top head. Послушайте верхний, а теперь нижний.
guys know what interval Supposed to that be is? this one's supposed to be Higher. now. Yeah, yeah. And you For- want it to for be this- and I want it to be higher, right? Yes, You want it to so be this is correct. Mhm. Do you hear the pitch between the two? What It's is that? different. Yeah, but what is it? In musical terms. Это же ноты. Ba, 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 ba. What is this? What's it called? Come on, drummers. You gotta take keyboards too. Кварта или как это называется? It's called a major third. Это значит большая терция, да? Okay? So, Между нижним и верхним пластиком, да, получается. now Yeah. between, the intervals between the two are very, very important. Okay, Очень важно это if it's too large of an interval, it's not gonna bring the full resonance out of the drum. Резонанс не будет, да, правильно? Okay? The smaller the drum, the smaller the Thick. interval between the top and the bottom head. Okay. You can tune like the 10 even the same, but then when it goes out a little bit, you start getting that wah 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 Чем меньше барабан vibration. по толщине, тем меньше эта разница между пластиком верхним и нижним. So Да. Ну вот это должен быть в терцию, а этот, соответственно, может в малую терцию. Joel, it's the same major. So, no. For What I'm saying, every drum. no. This is what I'm telling you. Ага. For the small drums, Small- it small. can be the same pitch. Ba 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 ba. It can be the same pitch. Для маленьких может быть даже одинаковое. Или Or небольшая like, разница. or yeah, even tuned. Or you can have like the bottom a half a step or a whole step higher. The larger the drum, the bigger the interval. So when I get to a 16, like this is good for a 12, like Okay. a major third, minor third, even you know. короче, на маленьком барабане Ты интервал может быть Even a major одинаковый, second. либо вы можете понизить на полтона или на тон нижний пластик. When I get to a larger drum, the interval is more. So when I'm down here, it's more like a perfect fourth or perfect fifth. Between. То есть кварта или квинта. So То бишь, получается, спроси у него, что чем больше барабан, тем больше интервал. Да, он об этом говорит. yeah. Вот. I hate any type of tape on them. Tape is Не for люблю, ненавижу. tape is for people who don't know how to tune. It's cheating. Seriously. Вы хотите, если вы ставите... Вы не умеете настроить барабан. Ну да. So now that's more like a perfect fourth. I'm going to go up a little bit here. Anyway, so I could do a 2-hour clinic on tuning. 2 часа. Now Yeah, you but hear the what's difference? You hear the Yeah. difference of Yeah. that? Now we have some sustain. Yeah. Okay. The biggest reason why, I mean, the heads were out of tune, but even a bigger reason why is because this mount is mounted directly on the shell. When we put this on the tom mounting system, it's going to choke the sound. Choke. Yeah. Задушит. Choke. Yeah. Okay. Слушай, Задушит. That's what happens. So this is what I want it to sound like. Да. Now listen what happens when I put it on this type of Mounting. mounting system. Ну да. What happened to it? Okay. No sustain. Almost So like less. the newer systems, like when Rin's system first came out, that was really the first one to open up the drum rim system, and then all the companies now all the companies have a system where the mounting does not touch the shell. Okay, this is an old system, but there's a way you can get away around this. держится за деревяшку, и из этого все All right, there's a way you can get around this, and that is by moving it up and down the length of the mounting rod. So check it out. Вы можете улучшить, если It's a little better out here, right? You Да. hear the difference? Если вы сдвигаете, сустейно. It's not perfect, but it's much better than it was, right? You Идеально, но you лучше, hear чем the было. difference? Yeah. Okay. And Well, I- and what about Joel? What about the bass drum sound when these two whole things put in it, or it's without any holes? Does it sound different? yeah, Or- it sounds totally different. Yeah. Не забывай переводить. So let me just finish explaining Okay. about tuning the toms. Я про поводу бочки. So
So what interval is that between the tones? Bum, 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 bum. It's like big third, or what do you say? Yes, major third. Major That's third. exactly what it is, right? Always should be like this. Major third between. No, No, no. no. So what I like to do is I tune in perfect fourths. Okay? Fourth. Yeah, so Fourth. I'll go Fourth. ba 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 ba. Right? Those are all perfect fourths. So the reason I do that is to not suggest a tonal key. I don't want these to be in a key, in a specific key, because when I'm playing, Я не хочу, чтобы попадал в одну тональность. Да, да, чтобы Ки это тональность, да? Да, ки будут в определенной В определенной тональности, тональности. барабаны будут звучать в определенной тональности. Он не хочет этого, он хочет раз, Нет. чтобы они имелась возможность импровизировать в зависимости от музыки что-то, то есть подыгрывать. okay, so this is my personal thing. A lot of, like, the more drums you have, the more smaller the intervals, you know, you can have. If I just have two drums, you know, like a 12 and a 14 jazz on a jazz kit, Like I usually tune like in a augmented fourth, diminished fifth. Ага. Okay, so Либо класс, либо клин, если нравится джаз. I kind of split the octave. Да, да. It's really, you know, it's personal taste. A lot of guys with more drums, they'll do it in smaller intervals like thirds, major and minor thirds. I like perfect fourths for this type of setup because I have four drums and I go bum 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 bum. Для такого сета лучше кварту, потому что 4 барабана, и мы идем вне тональности, получается, если через кварту проходим. And let's say, you know, if the tunes that you're playing or recording, if they're in a specific key, usually fourths don't sound, they don't give a tonal center, so they don't clash with, normally, not always, but Если they барабаны don't clash настроены with the в song. одну тональность, они могут не don't clash. What clash? What clash? Clash means fight with the tonality. Не совпадать, Say, не совпадать. say I have a C major chord and a B major chord. Диссонанс. Dissonance, yes. Диссонанс, правильно. Say I have a C major chord, but my floor tom is tuned to a B. Окей. Ba, ba. Ага. Секунда малая Right? и большая That's, if получается. the bass player is going boom, boom, ba, boom, 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 ba, and I go ba, bum, bum, you're gonna hear some like Dissonance. really strange notes, and nobody's gonna know where it's coming from, but it's coming from the low floor tom. Окей. Okay, so you got to be aware of those things. So anyway, drummers, learn another instrument. Make sure you Барабанщики, learn, учите другой инструмент. make sure you learn keyboards or guitar or something. Фортепиано. I- гитара. Инструмент. I suggest keyboards. I was a trumpet player for most of my years, and like the first 15 years that I was a musician, I was really a trumpet player. So. Тромбон? Trumpet. Тромпет. Тромбон. Yeah. So it, you know, it helps to, you know, develop hear, your ear, develop hearing. and you know, it helps your musicality as a drummer too. Okay. Позволяет So- развивать музыкальность. So let me just tune these in fourths real quick. Окей. So I want to come up here, right? Because that's a major third, so I want to go up. Fourth. So that's a perfect fifth going down. And again, You don't like that these first. are cheating. For guys who don't know how to tune. Or, you know, if you want the retro sound, this is really Red as it. like old sound. Okay. Right? But the old sound is actually new again. Because it's cycling. So, you know, if you want that sound, then that's fine. I prefer Ему не my, нравятся демпферы. I don't like anything on my tone. So I'm gonna, alright? And you see how this just, I just tune this Как up. в школе. Now, this has a nice sustain, right? Oh, I'm thinking, Да. like a 4-second sustain. That's nice for a floor tone. So I want to go down on this. So you hear that there's 3 different pitches here? Yeah, listen, really. listen. Hey guys, Ну, hold on. дальше. Ладно, поговорите там, а то
It's alright. Bum, bum. It's lower. The second one is lower. No, this is higher. Oh. You hear that? And that's even higher, slightly. Uh-huh. Uh-huh. Okay, so I got 1, 2, 3. This is highest, this is mid, that's in the middle. So you can't just raise the lowest one, right, to come up, because you need them to meet in the middle. So you have to bring the high ones down, you have to bring the low ones up. Если вы слышите 3 разных тона на 3 разных винтах, вам не нужно тянуться к самому высокому и не нужно падать к самому низкому, нужно идти к среднему. Это будет правильно решение. Okay, so I'm going to bring this one up, and you notice I do the same. Да, и Because they work ну, in то есть pairs. симметрично работает. Right? Yeah, this is a little high, so I'm going to bring this down a little bit. And this is even higher, so I'm going to bring that even more down. And always at the end, I stretch out the skin. Ага. Этим движением растягивать нужно, чтобы появилась Okay, so now I have 2 pitches. Bum, 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 half step away. I'm going to bring the lower ones up. And I'm going to bring the higher ones Свой вопрос. down. Сейчас спросим. Bum, 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 bum. They're all the same. Okay? Joe, what do you Now think? it's in tune with itself. What do you think about drum tuners? Are they worth Crap. using? Crap. You mean the tension Полный ones? хлам. The tension ones? The tension ones, которые какие? The one that you put here for the tension, or the one that gives you pitch? If it gives you pitch, it's fine. Если накладываешь на пластик его, There's a kind. There's one kind. Подожди. There's one kind that measures tension. It's crap. Который измеряет натяжение, это полный мусор. The tone, yeah, sure, the tone. If you isolate it, Если ты сможешь because if I do this, I'm hearing fundamental plus I'm hearing overtones. But if you isolate it, I'm here. Ba, ba, ba. Now listen to the actual note of the drum. Короче, если твой тюнер сможет изолированный услышать, то это нормально. Исключите общий звук. Если когда он так изолирует, Right? And the overtone is a 4th up. Well, it's actually more than that, but. если он это слышит, то это можно использовать. Ну да, да. Yes. Okay? It's a 4th and an octave up. Huh? Это просто избавляться. Он избавляется как бы. So this is how I tune my drums. They're perfect for us. Close. I would spend a little more time, but. Это близко к тому, как я настраиваю. This needs to come up slightly. And this needs to come up, but I want to see what the bottom hit is. Да, он сказал, что черные слишком любит тоненькие любит, тоненькие наслойные. это толстые. There you go. Okay. Now you can tell that it has, the drums now have a lot more resonance. У You барабана hear сейчас the больше difference? резонанса. It's huge difference. These are going to sound great when you record. They have some sustain. На записи будет звучать здорово. This is a little, it's not a great sustain. It's a short Because of, sustain, mounts. but it's because of that. И закрепление теряется. Again, listen. That's good. There's nothing you can do with that except buy a new mounting system. Or put all the drums on the Rims. drum rack, ring, yeah, right. Or, yeah, the rack's going to be the same thing. You have to do rims. So anyway, but Не, ну а we're если gonna go on. использовать крепление отдельно? А все равно оно зайдет в барабан. Оно зайдет в барабан. То Okay. есть, Меняется тон относительно того, Okay, now for jazz,
it's the opposite. Для Okay? джаза все наоборот. So for jazz, I tune the top head higher than the bottom head. Why do I do this? Any ideas? Почему он так делает? Есть какие-то мысли по этому поводу? У кого есть Это, мысли? спроси, это индивидуальный подход к настройке? Потому что вообще барабанщик, с кем я встречался, все по-разному, понимаете? Это индивидуальный? Joel, is it individual or you think any drummer should go this way? No, for what I hear, from my experience and all the great drummers that I've heard over my lifetime, this is pretty standard. Ага. Это стандарт для всех, кого я слышал, для большинства, кого я слышал, For- и это для моих ушей то, что мне подходит. Yeah, for jazz, the top head is generally Для джаза верх барабана выше настраивается, чем higher than низ, the bottom для рока head. наоборот. The reason why is Причина. for jazz, you don't want so much sustain. В джазе не нужен You сустейн. want a short, Right. Более короткий звук. and you want a higher timbre, Более высокий тембр. Высокий тембр. and also the pitch of my drums will be at least a fourth higher, if not more, right? На кварту выше Выше нужно будет настраиваться. звучать, если не выше. Если не And I don't want a lot of sustain. I want short and with a lot of attack, more attack. Больше атаки, меньше сустейна. And you know, there's Good no job. jazz kit here, so I'm not really gonna tune them jazz. The for you. most difference in jazz kit and rock is in a bass drum tuning. Yeah, well, not for me. For me, the toms are critical. Yeah, I tune them totally opposite. But yes, also the bass drum. First of all, sizes. If you're Yeah. doing a jazz gig, you don't want a 22. Small. You know, a 20 Oh, kind small. of get by. 18 is Для my джаза размер preferred. бочки должен быть меньше. Nothing inside. Ничего внутри, Yeah, чтобы of course. Open, double-headed, and you want the The bass jazz. drum. You do want some sustain. So you want you know. Да, тоже, чтобы I сустейн don't был. song. Это для джаза. Yeah. Is it for jazz, right? Yeah, that's for jazz. And for for rock, you can do many different types, like the John Bonham sound. If you want a huge sound that has sustain as well, double-headed, no hole, mic from the outside, nothing inside. Okay. Если вы хотите рок-музыку настраивать, есть много вариантов. У Джона Бонема был большой барабан, тоже с сустейном, как в джазе, но при этом звук достигался размером другой. Ну там И, написано 26 дюймов. да, и ничего внутри тоже не было. То есть никаких дырок в этом пластике не делалось. Or you could do a slight У Бонема была? you could do a slight muffling on the batter head. This being the batter head. You know, a little tiny bit of muffling. Можно немножко But задемпфировать I wouldn't put anything on that side for that type of sound. внутренний пластик, а внешний лучше не трогать. So this is, you know, pretty much has a lot of dampening in it, right? Это I can't really tell. A fair amount. А внутри есть что, Николай Иванович? Задемпфировал. It's inside. Yeah, It's yeah. So, you know, this is a good, a nice sound for rock. Хороший звук для рока. Да, там And then snare drums. You know, I probably wouldn't use this on a rock gig. I would use white diameter. This is the 13. Я бы не использовал 13-дюймовый барабан для for rock music. You I would use a bigger. a larger, and you know, maybe as deep. This is 13 by 6, right? Is that what Это it is? 13/6, Николай Иванович? 13, да. Yeah. Okay. So can you turn the cameras off? 13 на 6, да? Oh yeah. Просили выключить камеру. Different company. Action. 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 Like Okay. Right. Good. Okay. So that was pretty good. You have the accented 2 and 4. У тебя были акценты. на 2-4. Just the spaces in between the notes are changing a little bit. Пространство между нотами не постоянно. Ну, то есть не было вот этого ощущения, которого... Sometimes Иногда. there's a little more straight. Sometimes it was a little more Разные интервалы, скажем. triplet
triplet based. Make sure it's consistent. But it should be triplet, right? It should be triplets or even sometimes on the other side of the triplet. So let me sit. Like go okay. into the You can sit 8th here. note, You right? can stay here. Huh? Like triplet go into the 8th note, right? The opposite of that. So what I was hearing from him was triplet going to the 8th note. I was hearing that, and sometimes he would do that, Если ты which is okay for a New Orleans feel. That's Для нового That's Орлеана fine. это нормально. but not for blues shuffle. Okay, you want it either that or almost 16th note, Лучше стремиться к 16. but not really 16th notes. Just a little beyond triplet. You can do straight triplet, which is. I'll play a little closer to 16th. Hear the difference? Да. Yeah. Just a slight thing, but all those subdivisions, whatever they are, make them consistent. Okay, don't Они mix играть them up. одинаково, то есть. Просто райт, когда играет райт, вторая и четвертая акцентируется, у него акцент. Потому что у многих ты, идет отдельно. Do we have to have an accent in right as well, like you have in snare No, drum? no, I mean, Or it should be just in one with no accent? you kind of do it without an accent, but it's okay if you put an accent in. It's kind of natural because you're accenting here. But I don't go. No, I don't do that. I keep that like that. Слышно было, что Try it one more time. Не размят. Ну, сказал, что стремиться надо играть одинаково. Ну, то есть. Take triplets. Ну, получилось. And don't go. Okay? Always. А у всех получается акцент. Okay? И не происходит. Try it again. Акцент. Much better. Hear that? Okay. Cool. That's much better. It's much, you're accenting better, the ghost notes are lower, Акценты выше, and, гhost ноты ниже, как положено. and your subdivisions are similar now. They're the same. И Where тот рисунок, before который it ты was a делаешь, little одинаковый. bit tricky, okay? So groove is all about being consistent. Грувная игра должна всегда быть То есть стремление к одинаковости. Ты должен как робот. стремление. Okay? Если ты выбрал играть в триоль, то ты играешь в триоль. Если ты выбрал быть ближе к 16, то ты придерживаешься этого тадан, ближе к 16. Если ты выбрал быть ближе к 8, тан, то есть, ближе к 8, то ты придерживаешься этого. Любой характер может быть, но главное, чтобы он был одинаковый. Вот. Okay, do it one more time, give me a little more bass drum. Сыграй, пожалуйста, еще раз. Больше барабана. Бочки. Больше бочки добавь. Cool. All right, do the other one, the other version. No first note. Da da da. Ba 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 ba. Без первого удара. Remember that one? Опускается. Данил, папа. Yeah. He's got it. That's it. Good. Okay, now do the jazz right here. That's a shuffle right. This is shuffle right. Попробуй тан. Three different types. Это шаг. Все то же самое.
Ну это уже раскоординация, да. Okay, so. Okay, right? This, not. Okay, try it again. Не играть шафл, играть джаз. Пунктир это. Пам-пам-пам. Спеши. Keep this and other left-hand pattern. And jazz right here. Оставь свинг и поменяю другой вот этот. Вася, свинг Первый, играй здесь, первым удобно. а там шафл в левой руке. Свинг. Ти. Да, здесь и так полностью шафл, как первый самый рисунок, который он. Да. That's it. Let him do it, he's got it. Все ноты играть. Та-там. Вот так. Лево на лево. Okay, go. Yeah. Молодец. You guys wanna try? No? Come on. You wanna try? Need more training. Okay, alright, cool. Yeah. So that's the idea. Вот That's, в чем идея состоит? Техасского Um, Texas Shuffle, right? yeah, it's called Texas Shuffle. And variations, yeah. We also have Barton, who's a great drummer as well, and a great percussionist. And he brought his bongos today. So if you have bongo questions afterwards or any kind of, Саша, я. Если у вас вопросы по бонгу есть, это круто. or any, yeah, any percussion questions really. Okay, next. Joel, I got a question about using a double pedal. Not me. I Never. don't use it. I Have use you it ever tried as a training? I used it as a kid. Yeah, when I was a kid. But I can do that on one Я pedal. играл, когда был ребенком на кардане, больше не. But I can do that on one pedal, so. Well, I kind of quit doing the double pedal so I could work up the one. Joel, I got a question about your playing bass drum. When I heard you probably 10 times in concerts. Oh, okay. And Sorry about that. yes, and sometimes I maybe it's my ears, but I can't hear you playing bass drum. Is it just because of microphones? You can't? I can't hear your Oh. bass drum. Is it about microphones, or you just doing your feather type of? Oh, it depends on the style. Am I playing jazz? Yeah, you always been playing with Vinskevich. Yeah, but there's a lot of different styles on that gig. When we're playing Nick's music, you should definitely be hearing my bass drum. Yeah. Yesterday. Yeah. So are you referring to yesterday? Yes, I've been there yesterday. You couldn't hear the bass drum in I- the house? Not my fault. I was definitely playing kick. Yeah, that's the engineer. Мгм. Вопрос был по поводу того, что я лично не слышал никогда бочку у Тейлора, никогда не слышал. Я ему задаю вопрос. Это потому, что микрофонов нет, или вы ее гладите? Он говорит, нет, ну как вчера точно я ее не гладил. И это зависит от музыки, но в целом я стараюсь играть в бочку. Поэтому, если ты не слышал, либо ушко кривое, либо микрофон. На сцене На- все на сцене прекрасно было. Я понимаю, но я на четвертом ряду сидел. All right. So any other questions Вопросы? before I move on?
что вы занимались по этой книге. They say you were. Мистер Алан Доус. Yeah, I took lessons from Ellen. Они убрали My I guess my first year, yeah, at Berkeley, but he wasn't teaching at Berkeley anymore, but I took private lessons. Когда учился в Беркли, я брал уроки у него. Страшные эмоции. Yeah. Что скажешь по этим книгам? What Yeah, can those you are say great about those books? Are they useful? Oh, totally useful, yeah. Yeah, I studied, my students that I have, I teach at two universities in Los Angeles. University of Redlands, also the University Он преподает в Cal двух Poly, университетах в Лос-Анджелесе. Нет, про книги. Cal Poly State University. Он Yeah. говорит, великие книги. Он сказал, что это очень полезные книги. Переводите, я же Великие книги. Его студенты играют по этим книгам. Да. Хорошо. Я преподаватель. I'm a teacher. Могу Drum ли у teacher. вас получить благословение преподавать эти книги? Can you tell that these books are worth, they are useful, and can I use your name as a person who recommends those books? Oh, absolutely. Yeah. Потому что я брал... Yeah, that's the same books I use a lot of my own material, but I also use, I don't use the Alan Dawson, this one I don't use that, but I've gone through all those. Я через все них прошел, но не Before that использую Алана Доусона. Before that book was released, that was released much later. Она When I вышла studied, намного позже, чем я занимался у него. so I did all those exercises in there with Alan. Ну, Я делал все эти упражнения. То есть он конкретно по этой книге не занимался, потому что она вышла Ну, я позже. не услышал. Можно, ребята? Книги не было, ему уроки Да, непосредственно да, Алана абсолютно. и раз. Абсолютно, да. Да. Я занимался много, мистер Ален Херман, Эллен Херман. через скайп я занимался. Алан И Херман. хочу ребятам это все рассказать. Hernan Riley? Ален Херман. I don't know Alan Herman. I'm sure it's, yeah. Sorry. It's okay. Yeah, so, those are good books. There's a lot of great material out there. Мистер Ален Херман, Нью-Йорк. Oh, I don't know him. Не знаю. Нью-Йорк. Cool. Найт Кларк, Венни Калаюта, Ленни Уайт. Yeah, maybe Mike пишется Clark. Клэвенч? Может быть, найдем его? Ален Херман. Ален. Алан Лен. Alan Herman. Херман. Cool. Very, very nice. И скажи, пожалуйста, два мастера. Джон Тейлор. Два мастера. Great. There are only two masters, Joel Taylor and Alan No, Herman. that's, well, thank you. A lot more than. Ю, переведи еще вопрос, пожалуйста. По мнению Джоэла, какими навыками должен обладать барабанщик для работы с мировыми музыкантами на сцене, то есть и опять же роль барабанов как аккомпанемента, солирующего, как используют заполнение, в аккомпанементе, не мешая саунду. Когда второй вопрос звучал, я уже забыл про первый. Какие инструменты? Какими навыками? What skills should drummer be able to do? What skills should the drummer have to play with the world stars, like with world famous musicians? Well, I don't know if that should be your goal, but I mean, Я не думаю, что это должно быть твоей целью. Just because somebody's famous or not famous doesn't make them a great musician. Потому что если человек известен, это не значит, что он хороший There's музыкант. a lot of famous musicians that suck. Есть много известных музыкантов, которые... And Спасибо. there's probably even more great musicians that aren't that famous. И еще больше очень крутых музыкантов, которые неизвестны. But anyway, I know what you mean. The main thing for a drummer, Самое главное вещь для барабанщика. it is time. Время. And your job is to make the other musicians feel comfortable. That's the number one thing. Работа барабанщика заключается в том, чтобы остальным музыкантам было комфортно во времени. Время, чтобы было. Okay? It's not about chops. It's not about all this shit.
about time. Okay? Yeah! That's what it's about, feeling. Make it pocket. That's what И it's в кармане, about. сделайте его в This кармане. is, this is cherry on top of the ice cream. Это вишенка Yeah, this is, на you вершине you мороженого. don't need this stuff, it's good to have, but 90% of my playing Из Keep группы. groove. is groove stuff. Маленький, лоу. You know, whatever, А большой? Big. Биг. huh? Вопрос. He has a question. Техник Моллер. Сенфорд Моллер. Huh? Сенфорд Моллер. Техник. Sanford Moller technique. Muller? Моллер, Сенфорд Моллер. Лоу Моллер. Биг Моллер. Yeah. Well, I don't really use big molar. You know, I don't, because in drum set playing, it's. What about using in practicing? When you're practicing, when you And, warm up you know, your muscles. I never had teachers when I came up. I was self-taught Ага, он сам обучал себя, без учителя. until I was 20. До 20 лет. Until I went to Berkeley. До Okay, того, where как I пришел в grew Беркли. up is basically compared to your Siberia. What's that? Where I grew up is in Wyoming, and it's Я compared вырос в Вайоминге, it's, это как ваша Деревенский Сибирь. парень. it's compared to Siberia. Да, можно Okay? сравнить с There's Сибирью. no music there. I mean, the music there is like country music. Только каска. Ну тогда скажи, ты супер вообще. Then, Um, he says, then you're just an extraordinary person and super Oh. person. Because you don't have teachers. I didn't have teachers until I was 20. Ага. But at that time, when I took what my two main teachers were Ellen Dawson and Gary Chafee, for some reason I was lucky. I had really good understanding of rudiments, and my hands. So were you good. got on really quickly, right? Yeah, and they never talked about. I said, well, you know, what about this? He said, don't worry about it, your hands. Он Look. говорит, что когда он пришел к Your hands look great. Гарри Чейфи и Алану Доусону, So у него when- все быстро получалось. И, слава богу, он говорит, у меня все быстро First- получалось. До них Мне уже. хватало это всё. Да, когда он им показал, говорит, чувак, про это можешь забыть. Yeah. So, but I spaced the question. What was the original question? We got it at that About time. вот this. About Oh yeah, so Molar molar technique. technique. So nobody taught me that, you know. Никто не учил меня это. I learned that much later, Я изучил это уже позже. just когда by, стал уже- you know, когда был just by барабанщик. talking with people. Разговаривать с Jim людьми. Chapin at the NAMM show showed me that one year, maybe 20 years ago. And he, you know, I think he took from it. So, Моллера, Джим. you know, it's basically, you guys probably know more about it than I know. Может, вы даже I don't знаете, really что use это that. I understand it. And, As a mechanic. but motion. I use what you say the smaller molar technique. Что говорит? Right, that's what I use. So how I use, Маленького моллера я использую, а большого никогда не I использую. use what I call rocking motion. Okay, which Rocking is what? part rocking motion. Rocking motion, как, Yeah. ну, раскачивающее движение. So Im- that is what just I believe he's referring to as the Давай smaller спрашивай. molar. So for those type of things, what I would do, it was I would get what I call molar twos. Двойка So моллера. 1, 2, 1, 2, 1, 2, right. You get 2 strokes, or you can get 3 strokes, Down step up. right, or 4 strokes. Those are the things that I would work on personally. Like I said, I've never had a hand guide. All the hand technique I learned is just natural. Self-study, Just, self-teaching. yeah, just what works. Two, full stroke, Huh? two, full stroke, accent one, two, Yes. two stroke, free stroke. Yeah, I mean, you know, One. I've analyzed. Ah. So what it is, there's 4 strokes that you have to learn. There's a downstroke. Oh, sorry, let's go. Full stroke. Full stroke. Okay? Down. Opposite of that is tap. Tap. Stays. Start slow, stays. The next one is downstroke. Okay? Okay. This is very important. The downstroke is important because you need to leave the stick very low if you're doing passages
that have a softer, you know, this is for accents, the downstroke, and then afterwards you want You're to working with tap stroke. tap position. And then upstroke starts low, ends high. So you're ready for the accent. So in these instances, it's basically the molar 2, that I call a molar 2, Down and up. is a down and an upstroke. Right? But the way I use it on drum sets is I use it on hi-hat. And I have a little more motion. I have a forward motion and a backwards motion. The forward motion, you can do this only tip, but to start out, I like to teach my students to use the shank and then the tip for the backstroke. So, one, accent, Я and использую это watch my таким образом, wrist. чтобы палка My wrist проходила. is going down. It's not that. It's actually making this motion. So, like this. And the faster I go, the less motion, right? Yeah. Another way you can another way that I used to isolate this is by putting it here, right? And okay, no fingers, no nothing. That's just In the wrist. reins, Right? in the reins. Yeah, well, I don't know. And then, you know, do it right. So, one of my favorite drummers that I used to listen to all the time and still do is Jeff Porcaro. You know Jeff Porcaro? Jeff He's- Porcaro. He's master of the group, right? Yes. So my main four guys that I used to listen to for Some studio group playing and group playing were John Robinson, Джон Робинсон. Steve Gadd, Yeah. Ricky Lawson, Рики and Лоусон. Jeff Porcaro. И Джефф Those were my main influences as far as group Bernard playing. Bernard Purdy. Yeah, I wasn't as influenced. Yeah, but he's great, of course. Это номер 5. But those were my four guys. And then, you know, later on Vinny, of course. Потом уже Винни. Vinny can groove like, you know, incredible. Winnie, great. Yeah, he's got everything, okay? But it comes from a deep groove. You know, he's not just chops. He's got the most amazing chops in the world, but he's also got У него самый крутой чоп. he's also got the killer groove. And he doesn't work because he can do this. He works because he grooves. Да, он говорит, он имеет кучу работы не потому, что у него фантастическая техника, а потому, что он играет убийственную грубую. Да. Anyway, so This guy wants to ask you. wait, I'm still explaining. Он еще продолжает объяснять. Okay. I'm still explaining, okay? So, Porcaro, if you listen to, you know, the tracks he's done, like with Choda or whoever, like 99. Если вы слышали перканы, He's using this rocking motion, right? The molar 2. That's something else. Okay, let me do my thing. So, the next one, you do the 3s, right? Right? Да, yes. You hear that on, shit, spacing the name of it. Anyway, he also played, there was one song on a Bobby Caldwell record, and I'm forgetting the name of that, but anyway, I used to play with Bobby, so I'd have to learn all of Jeff's grooves, and that's a really good one. Right? So this gives that is the forward motion. That makes it, yeah, it makes it go forward. It propels it. Okay, this is what propels the groove. Your subdivisions on the hi-hat or your ride cymbal. Okay? Now another one. Fourth. There's a tune, another one, I can't remember any of the names, but da 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 da.
Мелодию помню, а какие песни, как название? It's a Toto song. It's another Toto song. I'll be there for you, I think. Yes. Or something. I'll be there for you. Right? So I'm accenting every four. That's totally different feel than okay? This is the kind of stuff that I worked on because I wanted to do studio work. So I got all of these types of feels together and, you know. That was the answer to Sasha's question. Это был ответ на вопрос, как получить профессиональную работу. Нужно изучать нюансы и ощущения каждого конкретного бита в каждом конкретном музыкальном стиле. Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу аккомпанемента в коллективах? Что-нибудь, какие-то... Можно, Леха, он давно Нет, это это не спросить. проблема, конечно. My son is asking about what time did you start playing? I mean, what? How old? How many years ago did you start playing? I'm really old. Or you start with piano? I heard. No. I actually started with drums when I was 7. Uh-huh. And for some reason, I just learned how to read. Nobody showed me. I learned how to read music. Uh-huh. Like I said, I was self-taught. I had good school teachers, but they Did were... you have instruments like keyboards or something else, but not? No, at my house, I just had a snare drum. Okay. There was just a snare drum growing up. But I learned how to read rudimental stuff. So when I was Я 9, научился читать. I was doing all the Nard solos. You know, rudimental, that kind of, you know. That kind of stuff. Поначалу я учился играть рудименты на малом барабане. So I would read through those books really young, like I said, when I was 9, because I remember when I was 9, I did a contest, and I played Downfall of Paris. You remember that? Downfall in Paris? Downfall of Paris. It's the name of a rudimental piece. Okay. And I was like, I can barely read it now, but for some reason, when I was young, it made sense to me. Он говорит, я участвовал в каком-то конкурсе и выучил песню, которая не песню, а соло на малом барабане, которое называлось что-то там в Париже. По-моему, Downfall, наверное, поздняя осень в Париже или что-то в этом роде. И сейчас я даже это, может быть, не сыграю, но тогда у меня это очень... So you guys all read, right? It's a drum school. It's important. It's important to read. Читайте по нотам. It's very important to read. Okay. Это очень важно. Читать. This is what our teacher says Yes. all the It time. is. I mean, I do tons of studio work because I read. You know, they know that they can send me the music. And if you don't read, you don't have a job, right? And yeah, and I can do it first or second take. You know, and be musical. It's one thing to read the chart literally. Одно дело прочитать, как написано. But it's another thing to actually interpret the chart and make music out of it. Because normally nobody really knows how to write for И совсем другое drummers. дело перенести это на The стол таким composers. образом, чтобы получилась музыка. Most of the drum charts I get, if they are drum charts, they kind of suck. But you know, so you have to figure out what they really wanted there, and to do that quickly, it's just experience and being able to read and know what style? what to play and what not to play. To be well experienced in different styles, Yeah, right? different So styles, yeah. you can just. I mean, if that's your goal to be a studio guy, you know, but that's It's not a that's question, hardly answer to exists Sasha's question anymore about anyway. how to be closer to the stars. Being able to play everything Yeah. right now with no time for preparing. Well, that's one way. The other way is if there's really just one type of music that you absolutely love, then just
you know, dive into that. Другой That's путь стать fine too. популярным, это I've влюбиться в got- какую-то музыку и играть ее до потери сознания. I got some great friends that they're serious rock stars, and they can't play jazz to save their life, but when they're playing rock, they kill it. Yeah, I mean, like your they're friend just from Tool band. yeah, like Danny, but he can play fusion jazz. He can play some jazz. Есть люди, которые играют рок-музыку и не подходят Yeah, к джазу, но Danny- при этом они Danny суперзвезды, да. Very good. But his rock playing he's my favorite rock drummer ever. He's incredible. Well, he and John Bonham. Gotta have Bonham. Спроси But- про читку нот. Как упражняться, насколько что-нибудь. Есть какие-то рекомендации? What you can recommend to improve your reading? Read a lot. Just Read a lot. read. Много читай, много. I mean, it's an obvious answer, but yeah. Разбирать какие-то партии или просто рудименты? Trying to play somebody's Transcription. transcriptions or just read books. Transcriptions are a different type of reading. Okay, Transcription, it's that's good. Yeah, I think you know when I was younger, I did a lot of transcribing, and I would read a lot of GAD transcriptions, a lot of Vinnie transcriptions, you know, a lot of Геда и Винни Tony Клайд. Williams, Philly Joe, whoever you know that I was studying at the time. I did a lot of transcription, but that's not really what you're going to when you go read a chart. You're not going to read a transcription. So I wouldn't, you know, I would do that to learn their vocabulary and, you know, pick little things that apply to you. Короче, это хорошо, но это не всегда то, что нужно. Потому что когда у тебя просто перед тобой стоят ноты, если ты до этого занимался только транскрипцией, can you ты bring my, иногда не сможешь их прочитать. Thing in there, I have charts in there. I'm going to show them what real charts look Сейчас like. покажем, Okay. что имеет в виду. So when I'm really in the real world, when you read a chart, I'd say 70% of the time I get a harmony chart, harmony and melody chart. It has nothing to do with Гармония, мелодические, в общем, nothing to do ноты, with нормальные, drums. обычные ноты. Okay, Не so барабанные. I'll show you some of the music that we played last night. Сейчас он покажет, как это выглядит. Это ноты it could be my part, like Huh? saxophone. Yes. Yeah, Это like общая these, okay, структура. there's many different types of chart. This is only harmony, but Гармошка. it says jazz samba. Okay, Схема. so I know right now that I'm not going to play a jazz samba. I'm going to play a samba. Okay, but it gives me the form. I can see the form, and it's basically A B A. Even though it says A B C, it's really another A. So that gives me the form. I know 8 bars, 8 bars, 8 bars, 8 bars, 32. That's number one in reading. Well, Это важнее, чем читать. that would be транскрипцию. number two in reading a chart. The first thing being style, what type of feel. Первое Okay. это стиль, а второе это вот это, форма. И Yeah. произведение. And your tempo, Форма произведения. your tempo, right? And then the form. Темп, а потом уже... And then look at the form. And then, you know, if I'm looking at this chart, there's nothing that tells me what to play. So I talk it over with the leader. What do you want? I want a samba. Okay, so I know a samba. Okay? So I'm not thinking, looking on YouTube, what is a samba? Right? You have to memorize this stuff. То Okay? есть это форма, да. Если тебя попросят сыграть самбу, ты должен по этой форме сыграть самбу. If they ask you to play rock, you should use this form and play rock as well, right? Correct. И если они попросят тебя сыграть рок, ты должен по этой форме сыграть рок. Ты должен понимать в музыкальных стилях. И здесь не написано, что играть, здесь написано просто форма. Okay. So, Но это очень важно. and then it's about just connecting with the musicians. Это Okay? просто, да. If you have players that really know how to play samba, it's really gonna feel great. If you have guys that kind of know how to play samba, it'll feel kind of okay. Okay, so it's really about communicating and who else you're playing with. Okay? И чтобы получилась хорошая самба, все должны уметь ее хорошо играть, иначе она будет не Да. очень хорошая. Here's another type. Пример. Okay, that is just harmony chart. That, Гармония, чарт гармонии. there's no markings on it. I just, you know, I put one thing. I put an ending, right? Ага. Right? I put the ending, and Так, it's видишь, where здесь барабанная кнопка, our то есть singer концовка, E да. goes softer and softer.
Ba-da-ba-da-ba-da-ba. Да, вот это в конце. Okay? So that's what I wrote. Da-da-da-da-da-da-da. There was some stop times in here. Means stop Это было круто вчера. at the end of the Очень, phrases. ну, очень тихо. Those are written. Это сложно, очень тихо. Okay. Все затихли так. Here's another type, and I prefer these. These have the melody, they have the harmony, and they have a space down below Есть место для того, чтобы for bass parts or for me to write in the basic pattern. что-то записать. So I prefer these. Основные паттерны. I prefer these charts because I can see the composition as a musical thing and not about beats. Okay? So I can hear this chord, ba 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 ba, right? And then it goes to the B flat, ba ba. I can hear these chords, so I can just glance at it, and then I'm hearing everybody else. I don't have to read every single piece of thing like this, right? That's there's sometimes I have to do that if it's a drum chart, but it's not fun for me. Okay? I prefer this because I can create my own part by listening to what Barton plays, by listening to what Nick plays. Everybody has their part, and then I come up with my part, and then we all live happily ever after and go to Disneyland. Я больше всего люблю такую форму записи, потому что, во-первых, здесь видна мелодия, во-вторых, здесь видна гармония, и в-третьих, есть место для того, чтобы я записал свои основные паттерны, которые я буду играть. И, соответственно, когда все играют, я не смотрю туда, не пытаюсь читать каждую ноту, но я слышу всех, и я понимаю форму, и при этом у меня есть основные пометки по поводу того, что я должен играть, и вот это мне больше всего нравится. Okay, so chart reading, there's many different kinds of charts. There's drum charts that have the drum grooves written out. Those are really complicated, and most of the times if you play them exactly like that, they sound like shit. И существует очень много разных листов упражнений, как это называется? Нот, есть чисто барабанные ноты. Если сыграть, зачастую, если сыграть барабанные ноты так, как они написаны, то они звучат как Г. Yeah. And then there's charts like this. I prefer charts like this. I come up with my own. Для меня это вот такие вот. With my own part, and you play the form, you play the feel, you listen. The main thing is, whenever you're playing music, don't practice. Don't practice on the gig. Okay? You're not there to practice, you're there to make music. Когда вы играете с другими музыкантами, не надо думать, что вы на репетиции. Это не тренировка и не репетиция. Нужно чувствовать музыку и быть в мелодии, в музыке со всеми остальными. Это намного важнее, чем техническая сторона вопроса. For example, say you're practicing in your studio and you learned that, famous Billy Cobham, okay? Don't go on the gig and go, I'm going to do that! If the singer is going, don't practice on the gig. Play the music, be in the moment, right? That's number one. You gotta be in the moment. Create music now. Listen to everybody, even though if you're reading, just you should listen. You should listen at the same time. First. Listen first, okay? That'll dictate what you play. Make music. Because drummer is music the first. Exactly. Should be. Musician, a lot of younger players now. There's so much information on YouTube. Очень много информации, люди много занимаются, но при этом не знают, как это использовать правильно. То есть в музыке нужно не показывать свои умения, а слушать других музыкантов и быть в моменте. Если вы в моменте соответствуете тому, что происходит, значит вы музыкант. А если вы не соответствуете, вы можете хоть 100 битов выучить и круто их играть, это не поможет. Музыка не получится. So, if you're learning stuff, я это уже слышал. If you're learning stuff off of YouTube, it's easy to steal somebody's licks.
Очень легко украсть у кого-нибудь Какие-нибудь плюшки. кусок мелодии That's not the на point. YouTube. That's Это не not the point. работает. It'll always be their licks. Okay? Они всегда будут их, а не ваши. Use that to Используйте их develop your own для того, sound. чтобы себя развивать. Okay. Create your own. Yeah. I mean, you can copy those. Everybody copies, everybody steals, but eventually you put it all together in your own unique Way. way. Okay, so I would much rather see my students and recommend everybody work on time, work on grooves, work Я рекомендую своим on студентам styles, и хотел бы and then a порекомендовать. little bit of practice. Maybe go work on some other technical things. Right? Больше работать над стилем, над музыкальностью, чем над техническими вопросами. Ну, скоростью, да, там, количеством. Okay. Any questions? Yes. Ю, пожалуйста, можно попросить Вартана и Джоэла сыграть какие-то вещи, например, самбу, и объяснить, как взаимодействуют перкуссии и барабаны? He wants you with Vartan to play something like samba and explain how do you communicate playing. Пока еще, может, вопрос сейчас задать? По поводу левой руки, когда играется акцент, Joe, what about your bass drum technique? Is it I do fill up? four different bass drum techniques. Okay. After we're done, should I do that now, Barton? Should I talk about bass drum technique now, and then we do some playing together? Yeah. Okay. Yeah. Okay. So here's my bass drum technique. I do 4 different ways. Okay. I do heel down. Okay. I do this when I'm playing. Here, let's move these. Дать, помоги подвинуть чуть-чуть в сторону, чтобы было бочку видно. Okay. So heel down is just that. Кому Okay. интересно, смотрите. Heel stays down. This is the Пятка most. остается внизу, легкий. This is the most balanced way of playing. Это самый сбалансированный Okay. способ. And by balance, I mean your weight is equal on both feet, right? My hi-hat is down as well. I use this for if I'm playing super soft jazz. Okay? Or if I'm feathering. If I'm doing a big band and I kind of want that old school type of feel. Okay, that's what I'll use that for. Этот подход используется That's heel down. для тихой игры, для игры джазовых каких-то вещей, либо для The биг бенда. Well, you can play this way, and a lot of guys do. The problem I have with this type of, you don't get a whole lot of power. Филат показывает. That's about as loud as I can play heel down. Right? There are guys that play heel down that have a lot of power. John Bonham used to play almost all heel down. John Robinson plays heel down. They use bigger bass drums. They use 24s, Если 20, хотите, можно 26. увеличивать, да. Ну, heel down. На heel down, да. Yeah, heel down. But heel down is good. It trains. When I worked on my bass drum technique, I used to do everything. I would do it one way, this way, heel down. Then I'd also do it heel up, and the other strokes that I'm going to show you. And this is the main muscle here. It's not your calf. It's that the calf has nothing to do with this. Главное,
Основная рабочая Okay, часть. it's the one that's the shin. Okay, so that's the same muscle that I used for another type of playing that I'm going to show you in a minute. But the other way I play, okay, and also heel down, I come off the head, right? So in a jazz context, when there's no muffling in the bass drum, I don't get that on the head because my beater's coming off. Okay, so heel up. I would say most players play this way. Большинство играет heel up. Yeah. Right? Jeff Caro used to play like this. And he plays like this. Most guys I see play like that. And that's good. You know, it's great for power. Для мощности. Хорошо для мощности. My problem with this is sometimes guys don't relax in between, and they're always up. Проблема с This- этим, and you lose the balance, right? You lose, number one, you lose the balance. Number Теряешь two, баланс. you get stiff, and you can develop tendonitis like this if you're always just playing like this. When I was younger, when I was at Berkeley, I started getting tendonitis in my left foot. Tendonitis where the tendon freezes up, Ага. Судорога, right? да. And painful. If you don't relax, if you don't play in a relaxed manner, you can get these things. So I noticed I started getting pain in my left foot, and I go, well, it's because I'm not relaxing. So I started thinking about it, and I started playing a different way. Most guys who play heel up play into the head. Okay, so you can't really. If I had nothing in the bass drum, you're gonna hear that bounce. Unless it's padded. Once it's padded like this, doesn't matter. It's fine. But for that kind of stuff, I still sometimes dig into the head like that. If I'm doing watch your ears. If I'm doing a rock thing. It's like a steady quarter note bass drum thing. Если нужны I'll dig крутые in. четвертные ноты в бочке, то это то, что нужно. Okay. But I like to come off the head, right? So what I Я люблю, developed, когда колотушка отстает what I've developed when I was about 21 or 22, I moved to New York after Berkeley, and I started really thinking about my bass drum technique. And I came up with a way that I call heel strokes. Okay? And what a heel stroke is That's you what I do- usually do. you do, yeah. And some guys play like that. Steve Gadd plays like that. Heel stroke is basically your heel comes up, heel goes right back down. That's for one note. Okay? And you see, if you do it right, I'm totally relaxed. Okay? And my heel is down, so I'm totally balanced. This is the way I play normal. This is 95% of my playing, I play this way. And I can play soft this way. I can play loud. And the balance is... And the balance is there, okay? So because my heel comes down. Когда играешь, как называется, heel stroke, да? Now if I do two notes, Сохраняется баланс, и ты I можешь go громко и тихо играть. toe, heel. The toe goes first. It's not really toe, it's the ball of your foot. This part. I need to go to a yoga class. So this, the ball. What's that called? The ball of your foot? Anyway. Я не знаю, как он называется. So if I do two notes, first one is ball, next one is heel. So I always come back. Always last stroke of a pattern is heel. So if I'm doing a samba, okay? So, okay? If I do three notes, toe, toe, heel. So always end with the heel. If I do 8 notes, toe, 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 heel. Okay?
And then when I'm doing the toe, depending on the tempo, if it's a faster tempo, I'm not using my leg. I'm using the same stroke as the heel down stroke. So what happens here, the only tension I feel is here where I'm lifting my leg up, and I see how low my heel is to my heel is very low, almost touching the pedal when I'm doing multiple strokes. And I can control that, any tempo. Okay? Now, let me do something so you can see it in action. I'm like almost dancing on it, right? And I'm totally relaxed. No, nothing's tight here. I can do that. I was a little bit off because I really haven't played today, but that's a basic thing. The last way I do is opposite of that, and it's heel. Четвертый это наоборот. Четвертый способ. And that's heel toe. От пятки к носку. And that's only in a, I'll take these off so you can see it better. I go a little bit up the footboard, heel, and then toe. And that's what I did on that shuffle. Okay, so that's that. But you can also straighten them out. So you go. Okay, and that feels really close. And you can go fairly fast. That's single. Okay, so Barton, Yeah. floor is yours. Let's play Bossa? some kind of, Okay. yeah. Girl from Oh, Ipanema, yeah, right? yeah. 2, 1, 2, 3. Базовые рисунки, да? Стилистические, которые надо как бы выучить, то есть понять удары. То есть, если мы берем бонги, то есть основной паттерн для бонгов, это вот то есть это основной ритм. А дальше уже основная функция перкуссии заключается в том, что дополняет барабаны основной бит, то есть барабанщик, то есть бонги играют как бы, то есть акцентируются доли, то есть не первая, а синкопы играть, то есть допустим чак, чак, чак. От клавы в основном отталкивается, да? От клавы в основном отталкивается. От чего? Там же клаве, то есть
головой, а именно от ритма. То есть голова Потому что барабанщик Let, может. let может me меняться. let me interject. In Brazilian music, there is no clave. Yeah. В бразильской музыке нет клавы. Нет. They have similar patterns to this, but there's no clave. It's in Cuban music, in Puerto Rican music, they have clave. Not in Brazil. Латиноамериканской музыке есть клавы, но акценты... то есть, Бразилия и Латинская Америка это разные вещи. абсолютно разные Урок вещи. географии. На бонгах они то есть, не зависят от клавы 2-3 или 3-2. То есть этот рисунок, то есть он играется и 2-3, и 3-2, и главное уже идут акценты. Let's play some Same? the same, yeah. 1, 2, 3. 16 или 8 симфония. Важны вот эти синкопы на последнюю 16-ю. Когда ты играешь как бы основной паттерн. То есть игра между. То есть, Смещение. да. На небольшое пространство. Ну, не то, что смещение, а именно синкопы перед сильной Ну долей. ты же можешь ее все время делать на 16 из-за такта, и получается, как будто ты что-то там смещаешь. То есть как будто какая-то модуляция возникает. Да, то есть это как краска, то есть это некая краска, которая дополняет основной ритм. Ну и соответственно, как бы, то же самое на конгах есть основные вот ритмические, да. И между ними там какие-то бывают филы. Вот. Let's play some maybe faster, maybe some other rhythm. Samba or what else? Samba. Samba. Yeah. Okay. So samba can be slow as well, but I would change up my patterns a little bit. But we're going to do it a little faster. Мы сыграем самбо побыстрее. Она может быть и медленная, но мы побыстрее. And there's many different types of sambas. There's batucada, which maybe we do a batucada. Бачукара. Maybe, but Or the main thing is that's in samba. It's not Latin American bongo. They played other stuff of Around. percussion. Yeah. So, в самбе, то есть то, что называется самбой, то есть там уже вот эта игра на бонгах, то есть они играют на другие перкуссионные инструменты. То есть это мы сейчас можем показать, то есть как, допустим, то есть не ваунтетичной музыки Не классическая. играется, а, допустим, то есть импровизация, то, как ее играют джазовые музыканты. То есть она как бы отличается от того, что От играют классической школы, да? настоящие там бразильцы играют самбо, то есть у них совершенно другие инструменты, то есть другие звуки, а это мы просто адаптируем под как играют джазовые музыканты, то есть играют самбо или босанову или... okay. Да. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
получается, если в 8 считать, то есть получается такой как бы слэп. То есть сюда открыто, да? А так заглушено. И вот эту часть косточкой. Получается, как щелкающий. Да. Щелкаешь. Играют настоящие, как кубинцы, так все. Реально. Ну, он говорит, я играю так, Нет, все, но эти технику, конечно, им показывают. Там на конгах там вообще есть 4 или 5 ударов, где-то туда. Да, да. То есть, да. Бейс, слэп, там. Это слэп, там открыто, закрыто, то есть это все показывается как бы там. А то, что уже в музыке происходит, это, то есть это абсолютно уже как бы твое видение и Музыкальная ситуация. да, это уже твой вкус, как бы, то есть это какие филы ты хочешь сыграть, там, как ты соло выстраиваешь, то есть как А что тебе помогло развить мышление для того, чтобы делать свои партии интересными? Или у тебя прям сразу так раз? Сложный вопрос. Ну, то есть надо слушать. Надо слушать, понимать, как играют настоящие музыканты в данных Стилистиках, то есть надо слушать, да, снимать партии. Если ты хочешь играть именно там кубинскую музыку, американскую или бразильскую, то есть это надо слушать, это надо пытаться там снять, хотя если опять-таки был разговор по поводу прямо нотов, если ты возьмешь и запишешь и сыграешь, то есть у тебя не получится. Да, равно, да, это потому что это нужно. Нет, ну в любом случае есть смысл снять, чтобы через себя пропустить, Ну, поиграть. снять скорее лучше Ну, запоминать. не для музыки снять, а для занятий. Но это все равно лучше запоминать. Да, конечно. А не просто смотреть в ноты. То есть, да. То есть, самое главное. Снять имеется в виду себе их. Снять, Ну, чтобы с есть чего-то выучить. Да, да, но все равно ощущение, Через то есть себя, это должно играться, то есть ты должен слушать и все. Развивать как бы технику, то есть это первая часть, а вторая, то есть быть все то же самое, что здесь, да. То есть, а какие бы ты посоветовал упражнения для начала, для постановки рук? То есть, Ну, вот, то вот есть это вот основной, стандартный ритм, да? Да. Основной ритм. Это такой болеро. Да. То есть на бонгах сложностей особых нет. Вот на конгах там очень серьезно. Там надо сидеть, вот, потеть, вот, чтобы получить удары. Да, все. да, я пока что, в принципе, из-за того, что мало занимаюсь, только начал, то есть у меня очень часто отбиваются руки здесь, то есть Да, это пока не научусь. нормально. Да. Просто надо Это как в понимать карате. правильно, чтобы я... Да, да, правильно нужно понять. Здесь как бы в основном игра пальцами на бонгах, да, потому что они должны звучать очень высоко. Ну, вот. Но это музыкальные мозоли, которые тоже Да, прорабатываются. конечно, бонги их невозможно, да, натянуть без конца. Обычно сейчас пластики вот вместо натуральных тоже максимально, они должны прям звенеть прям. То есть есть пальцами техника, есть
Бонги это уже другая история. То есть там вся ладони, пальцы, и там то есть, абсолютно другая история. И там уже как бы множество различных ритмов, стилей. То есть, но как бы, слушать, смотреть в ютубе, слушать музыку, какую функцию выполняют, как они солируют, может быть, снять. То есть та же самая транскрипция. То есть она полезна ее, как бы, когда ты занимаешься. Но когда ты уже на сцене играешь музыку, то есть уже постепенно доходить к тому, чтобы ты играл от себя уже. Что-то. Они выучены, заучены. Вот, собственно. Вы записывали альбом с Брайаном Робертом. Какой опыт вы получили от этого? You recorded from Brian Bromberg. About 10 albums, yeah. Many. 10 альбомов? Yeah. 10 альбомов он писал. Какой опыт получили, да, что-то новое? What's your опыт? Experience. You heard from именно recording. Да, именно from Bromberg. From Bromberg? Yeah. От музыканта. Именно But взаимодействие. Bromberg has a special place in my heart because it was the first real gig, real plain jazz gig that I got when I got to Los Angeles. Реальная первая настоящий джазовый этих. I was doing, Он стал играть именно с ним. Да. yeah, I was doing top 40 gigs, show gigs, but I really wanted to get into more of the jazz playing and the jazz fusion. Да, то есть он играл все, но именно вот в таком уже джазовом, джаз-фьюжн стиле, то есть это первый его серьезный Настоящий опыт. So Brian and I used to play for the students at Dick Grove School of Music, the composition students. And one time we were playing, and we just played a couple of times together there. But it was more of jazz. It was straight ahead, and we went to lunch. And Brian asked me, "Can I play fusion stuff as well?" And I go, "Yeah, that's kind of my thing." Anyway. То есть вначале, молодой, когда учил, они играли традицию джазовую, а потом Бондарев его спросил, а может ли сыграть фьюжн? So his drummer at the time was Tom Breckline from Chick Corea. One of my favorite drummers. But Tom got busy. He got busy. I don't know what he was doing. He wasn't playing with Chick. I think Robin Ford or somebody. Он был очень занят в то время, барабанщик. But he got busy, and so Brian called me and said, "Do you want to play in? I have a gig coming up." Позвонил ему и So it was great band. It was E.N.I Watts on saxophone, and it was Kay Akagi, who used to play with this man here, Miles Davis. Piano player? Yeah. So it was the four of us, and it was awesome. Там был E.N.I Watts, And выдающийся саксофонист. so from that one gig, I've been in Los Angeles for like a year and a half, I think, like that. But from that gig, that's where my career basically started. That's where it began, from that first gig. Huh? When it was this time? Well, that was probably 1986. 86 or 87. Yeah, I think 86. Yeah, because I moved to LA in 84. I think it was. Anyway, so then from that gig, I became Brian's drummer. После этого он стал с ним играть. So he liked the way I played. Everybody, Ernie liked it. Kay liked it. I later started playing with Kay as well, and Ernie in their groups. But for Brian, that was my longest gig. I mean, I still play with him, off and on today. Still play? Yeah, not a lot, but sometimes. Yeah, we went like 2 years ago. We toured Europe. But from that, that gig, then I did that was my first recording experience. He used that band to do his first album. And actually, the very first album was Alex Acuna played on it. But I played on some additional tracks on like a Japanese release. The first album with you or? No, with
Brian's first album was Alex Acuna, and we were playing the music from that, and then the second album Yeah. I did. Юрий. Yeah. Первый альбом там. So С первого альбома они играли какие-то вещи, а второй альбом уже записал Джоэл. So I got a lot of, recording experience there. And while I was at Berkeley, I was also doing a lot of recording because I was in the recording program as an engineer. My major was engineer. But the reason I did it is because I wanted to get in playing drums. So I became friends with all the recording community, and they started using me to record everything. So, networking. Anyways, but the Brian Bromberg thing was great. I mean, so that one, and I probably did at least another 6 albums with them. I think I've done about 10 total with them. 10, about 10. Yeah, but also, I mean, more than that with other people. We probably recorded 20 or 25 records together with different people. But Brian's, one of my best friends, one of my homies, and I was lucky to, he gave me a start. From that gig, then people would come to see the band, and they go, "Oh, there's a new drummer in town. I like the way he plays," and then I started getting more work from that gig. Same. You gotta have one gig. Cool. We good? Yes, thank you. Okay. Thank you very much. Okay, last question. Last question. How to play the solos, which is the main. То есть как играть соло. What is the rules or the main thing to create a solo? And a solo, For you. I would say to try and tell a story and be musical. Пытаюсь рассказать историю и быть музыкальным. В контексте данной песни, там, то есть все должно происходить именно в контексте этой песни. A lot of drummers, they have a set solo that they do. I've never been into that. I like to improvise. I like to get on the set. I don't think about what I'm going to do. I start, and then I create from there. Whatever I start with, I try to build on it like this, and I come up with a motif, a rhythmic thing, and then I build on it, then I build, and then I have some shape to it. So a lot of times I'll start with it, then I'll go nuts in the middle, and then I'll come back to it at the end. There's a shape. But it doesn't have to be that way. Every day is different. Yeah. Ну, то есть ничего заученного, все происходит вот прямо здесь и сейчас. То есть полная импровизация в зависимости. То есть это может быть и нарастание, потом то есть потом обратно, то есть ты уходишь, либо постепенно нарастаешь. То есть никаких заготовок у него нет. Он подготовил какое-то соло именно для этой песни и сыграл. То есть у него все происходит еще импровизация. По ходу все прямо здесь и сейчас. And a lot of times I use call and answer. So I will play one idea, and then I will do a counter idea. And I will come back to the original idea, and I'll do a different counter idea. So it's a musical experience. I try to. It doesn't often. Иногда пытается сам себе ответы на вопросы. То есть здесь он сыграл что-то, там начинает отвечать как-то вопрос-ответ. Пытается как-то выстраивать. And sometimes, it just depends on how I feel. Sometimes maybe I just want to do colors and sounds. So I'm not really thinking. Colors? Colors and sounds. So Краски и звуки. Иногда это могут быть просто звуки. Maybe I just want to go.
did the Swiss triplets, right? But then I displaced them. I did different things with them. I did fours, and then I kind of did some polyrhythmic stuff at the end. You know, which are fives over two, but I tried to make it not sound mechanical. I tried to make it just sound like slowing, speeding, slowing, like this type of thing. Не механический просто как там A lot of звуком, а именно делать какие-то музыкальные Динамические. динамические, да. yeah, Dynamic. dynamics, and I discovered a new sound. I can't do these on my hi-hats because they're too small, but I like that. I'm like, oh, okay, let me use that. Эффектов, да. I was creating because I heard this sound that I can't do this on my hi-hat. They're too small. Mine does go, ooh, pitch change. So, Его как-то меньше. whatever you do, make it musical. Делать, что бы вы ни делали, должно быть музыкально. То есть самое главное, если ты играешь, надо запомнить, что барабанщик это в первую очередь музыкант. Музыка должна быть на первом месте. То есть ты должен играть музыку, взаимодействовать со всеми на сцене, а не просто ходить там что-то выучить. Самое главное вот уши и взаимодействие с музыкантом. And then like the first point I was saying about call and response, maybe, you know, if I wanted to do like that type of solo, I might go. Just whatever. Like you Whatever. sing, yeah, like you sing. Yeah, like you sing. Yeah, spell it, sing. То есть делаешь музыкально, то есть может быть спеть то же самое. То есть главное, вот сейчас он выставил какую-то музыкальную. Thank you. And of course, you know, and somewhere in there, it would, you don't have to climax, but it would be good to have a climax, and that's where you can pull out your chop stuff, you know. Climax. Apex, climax, like the crux of the main part that with fire. Yeah, like that part I might build into, you know, towards the end, and then I might be doing, you know, the crazy stuff. All that kind of flashy shit. But save that. You know, you don't have to do that kind of stuff to have a musical solo. Right? Like my favorite soloist is Steve Gadd. Because he tells a story. You know, I mean, it makes sense. And his phrasing makes sense. He does the call and then he does the answer, and it's 4-bar phrases. You know, 4-bar phrases. He's just incredible. It's all from the heart, you know. I mean, a lot of the guys have all this stuff, but it leaves me, you know, it's like a lot of people have chops, but who cares? What does that got to do with anything? Anyway, that's just my take on it. Okay. Thank you. Thank you very Thank much. you, Martin. I really love it. Надо понять на фото. Фото где сделать? Вот здесь или здесь? Или выйдем, или... Мы там не сделаем. Конечно. Вот там. Вы не присядете, вы как раз проверили его.
sounded like he was playing all of Virgil's fills and stuff. Did he transcribe everything? Нет. Or was he doing his own thing? Все точно как у Виртуала Донати. Ты играешь по нотам? No, you're doing your own thing. Сам. Let me just hear you do. Let me just hear you do a groove in 7, right? The first bar. Покажи Let me hear you do a groove in 7, ритм на 7. and just trade 4s with yourself. Без музыки, просто. Нет, я просто... No music. Нет, я просто надену. Yeah, okay. But trade 4s with yourself. So do that, and then do your own fills here, back to 7. 7 4 bars, solo 4 bars, back and forth. 4 такта сыграй грув, потом 4 симпровизируй, и опять вернись. Or actually do it longer, do it 8 bars. So do batch, go catch, do batch, go catch, do catch, go catch, do batch, go solo, do batch, go catch, go batch, go batch, go batch, groove. Обратно Okay, so solo, groove, solo, and keep that 7. по 4. 4 такта. And don't lose the time. Yeah, don't go into 8. You did 7 and then a bar of 8. 4 сыграл уже. 4 сыграл, дальше начинай с соло. Данил, 4 играешь соло. 4 грув. Keep it in 7. И 4 вкладываешь соло. И опять возвращаешься в группу. По 4 грув, соло. You want me to show you what I want? Let me just hear it. I just want to hear his vocabulary. Go ahead. Давай. Ты 4 играешь такта. побольше. 4 такта. Ты играешь 1, 2, 3, 4 попросили. Hey, И Ты соло. сейчас I'll direct it. играешь It's okay. Cool. Вася, поражу тебя. Like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keep that. Смотри, то, сколько ты сыграл, это было Keep the form, по 8. and then сыграл solo в 2 over. раза короче, по 4. 4 Solo over. 4 соло. Понимаешь? 4 я сыграл 4 такта. Нет, ты сыграл 8. Ты Keep it мыслишь 7. широко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. However you want to Так, subdivide it. это вот. Так. 5, 6, 7. Если счет как произведение или... It has nothing to do with that. Нет. This is something totally. Не I'm произведение, just. просто сыграй семерку, которую Просто я играешь. играю как... Ты как считаешь? А вот так вот и считаешь 7. Да, так там то же самое. They just count twice longer. Oh no. Yeah. Do the shorter subdivision. Покороче, считай вот восьмую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Can you play that? Покороче тебя Возьми, получается. да. Считай 8. He was playing 7/4 instead of 7/8. Он считает другими нотами. Он играет, считает шире, четверть. Да, четвертыми. Четверть. Yeah, I'll do the cowbell. I'll be the 7. Oh shit. Okay. Here we go. 1, 2, 3, 4.
Yeah, that's good though. I want to hear your own vocabulary, not Virgil's. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Братан, Out. переведите, пожалуйста, он просто не понял. What? No, I said that was good. I just want to hear his own vocabulary, not in the context of a Virgil song. Ну, то есть, I just want to hear. он хочет, чтобы вы сейчас просто вдвоем поимпровизировали. То есть ты не думай о песне, то есть то, что там играл. Yeah, he's чисто got. импровизация. I Забудь just want to hear his own ideas. то, что ты играл. Yeah. А? Импровизируешь. Yeah, Да, то есть он improv. хочет, чтобы ты не Improv. думал о том, Yeah, you just как do- на записи, а именно то, что вы вот сейчас. Improv. От балды He вообще. did like this. Yeah, I know, but Что-то другое. I just want to hear. I want him to feel the 7. I want to see how he does on this. One more time. The first one was good. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, you got some Хорошо. killer stuff. Yeah, you got great. You got everything. Cool. Just need to. Умеешь Yeah. много. Very nice. Okay. Yeah. Alright. No. Hungry. Yeah. Yeah. Me too. Cool. Yeah. Learning good stuff. Just like make everything your own. That's all. I just want to make sure that he could improvise and he's not Да, то есть copying what больше you. и импровизация. It's good.